shirin namu wanda muke koyon computer networking da Hausa. So yau muna son mu koyi wani abu ne, configuration ne ɗaya daga cikin devices ɗin da muka gabatar muku da shi as introduction a wancan zangon namu na computer networking. Muna son mu koyar muku da yadda ake configuring ɗin wannan device which is Mikrotik router board. Wannan version ɗin is RB1100 series wanda za mu saka shi yanzu. Ina da shi yanzu a ƙasa, so za mu ga yadda za mu yi configuring naku. Yanzu ina nuna muku gashi yana da port nashi wanda za mu yi connecting cable. Insha Allah za mu fara configuration nashi don ku ga yadda yake. So wannan device is very good. Kamar yanzu a makaranta university za ku yi amfani da wannan. At least kun ga is gigaport 13 gigaport yake da shi, which za ku iya mountain nashi kuma a jikin rack naku idan kuna da rack a network ɗinku. So yanzu wannan cikin wajen da processor ɗin shi yake kenan da ake nunawa, sannan kuma yana ɗauke da power pack ɗin shi, kuma yana supporting cable guda biyu na wuta. In case ɗaya ya failing ɗaya zai yi, za ka iya connecting ɗin power guda biyu a jikin shi kuma duk zai aiki da su. Idan ɗaya ma ya kake da shi ma duk zai aiki da shi. Wannan shi ma na da kyau. So kaga bayan da ake connecting ɗin power ɗin ga ɗaya nan ga ɗaya nan, so any of this in ka riga ka saka zai maka aiki. Yana da kyau gaskiya. Nan kuma ramin da ake saka mashi ko console cable ne da sauransu. So insha Allah za mu yi wannan, kuma za mu yi connecting nashi, kuma za mu yi configuring nashi, kuma basic configuration dai mu dan sa su firewall dai a jikin shi so da ku ga yadda ake configuring din shi insha Allah. So ina son kowa ya zage dantsi ya yi kokari ya understand ne yadda ake configuring. Kusan configuration din su duk basic configuration din su kusan duk similar ne, amma it depend da wani device kake amfani da shi. Wannan is a router board. Configuration din shi ba ɗaya ne da configuration din za ka yi kamar na access point ko kuma link na wanda za ka yi transmitting signal ko ka receiving signal from one end to other end ba ɗaya ba ne, amma akwai rules na kamar na security da sauransu za ka iya yin su daidai. Amma wannan is just purposely for routing ne da sauransu. da configuration duk zai baka abubuwa da kake son dai ka yi akan network ɗinka insha Allah. Saboda haka ku bi mu sannan a hankali sai mu connecting mu ga yadda ake connecting. Amma in configuring wannan device ɗin ana son ya zama cewa kana da wani software nashi wanda ake kiran shi Winbox. So da Winbox za mu yi configuring nashi. Wannan ETA1 ɗin nashi gashi nan kuna kallon shi. Wannan ETA1 ɗin shine ake saka uplink cable naka. Any of this port kuma da ke ganin su daga 2 zuwa 13 ɗin nan za ka iya saka kwamfutocinka idan har kwamfuta ne kake da su akan karamin network ne. Idan kuma kana da shi kamar a university ne, kana da sauran branches da kake, ba za ka iya saka any of this port sai ka yi transmitting nashi sai ya tafi building to building or whatever network da kake son ka yi. Wannan ya zama shine kamar core naka, then you have a distribution switch somewhere that cable din zai fito daga nan, ko kuma to a system ne, ko to an access point, ko wani point to point ne, ko point to multi point ne da za ka iya saka from number 2 to this one. Za ka iya configuring din su duk wanda ka ga daman shi. So insha Allah za mu yi configuring din shi ku gani. Ku samu software din da ake yin configuring nashi shine Winbox. Kana da Winbox, you will be able to access it and then you configure it successfully without having any problems. In ba ka da shi kuma za ka iya yin GUI din shi, za ka iya yin GUI which is through the browser ka yi configuring nashi. In ka san kuma yadda za ka yi command prompt din shi, za ka iya yin telnet da sauransu ka je ka yi configuring nashi. To ku bi mu a hankali.